right? Just I would like to show you the screen. I will. Uh, we will be doing two servers. One is said to be as the Clastal W, another one is known as the Clastal Omega. Okay, so the Clastal Omega is what? This is the Clastal Omega, and over here you need to s- select you are whether you are taking a protein sequence or a DNA sequence or an RNA sequence. Depending upon that, you can select the type of sequence you would like to choose. Now what happens, you can see the format of how the sequence can be provided. The format is what, whether the entire NCBI portion or only the short portion can be taken. See, this is the format of the sequence, which is much important. Now what happens, we can see example sequences. See, this is the format, entire from the starting from the accession number to the entire portion of the sequence needs to be provided, right? So these are the three sequences which are, let's suppose we are trying to find out. Now when we are trying to find out these sequences, so Clastal W we are running, and over here there are various types of servers which we don't need to go in details for now. And then submit. So after that, it will take some time for the sequence to be executed. Just a minute. Hello? আচ্ছা, আমার ঘরে আছে। হ্যালো? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছিস তো তোরা? এবার দেখ, এই যে দেখ তিনটে সিকোয়েন্স ছিল, তিনটে সিকোয়েন্সের স্ট্রাকচার দেওয়া আছে। এবার we will go to the guide tree. Guide tree means that how the trees will be looking like. These are the two sequences which are the closest relative, and this is the sequence which is the farthest relative. This is said to be as cladogram, and really the sequence appears like this. আমরা মনে আছে আগের দিন আমরা ইউপিজিএমএ মেথডের অঙ্কটা শিখিয়েছিলাম। ইউপিজিএমএ মেথডের মাধ্যমে what we calculated the sequences which are the closest relative and the sequences which are the farthest relative. Over here we can also see the phylogenetic tree. This is the phylogenetic tree where we will go for the real type phylogenetic tree. Clear? So this is what, first of all, we are going for multiple sequence alignment using the Clastal Omega. Now we will go to Clastal W. The Clastal W. স্যার ল্যাব কিন্তু নোংরা যাতে না হয়। স্যার বলছি ওটা ফাস্টটা সিকোয়েন্সে নিলেন তো? হ্যাঁ, ফার্স্ট সবই ফার্স্টটা সিকোয়েন্স নিয়েছি। ওকে স্যার। ঠিক আছে? Now Clastal W. This is Clastal W, and there are different types of Clastal W. We can go for muscle, for DNA alignment. Clear? Now I would be giving you the servers in the chat box so that you can use them. অনুব্রত, অনুব্রত, হ্যালো, অনুব্রত, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো স্যার। বাড়িতেও কি বাসে করে আসতে হয়? না স্যার, আমার মোবাইলে সফটওয়্যার আপডেট হয়েছিল, তো আমি জানতাম না যে গুগল মিট নেই। সে গুগল মিট ডাউনলোড করে তারপরে জয়েন করছি। কথায় আছে না, দুর্বৃত্তের ছলের অভাব হয় না। Now, so what happens? Let's suppose this is the multiple sequence, and this is only for DNA sequences. Okay, just I am taking the example sequence itself over here, and we are going for running the sequences.
Usually, cluster omega we do for the protein sequence, and muscle or method we do for the DNA and RNA sequence. But that can be also done for the DNA and RNA sequence as well. So this is the sequence which we get, and see the phylogenetic tree. So this is the phylogenetic tree which we are observing, right? So this is what you have to do. You have to স্যার have all একটু ব্যাক করে অ্যালাইনমেন্ট মানে যখন সিকোয়েন্সিয়াল নিজের দেখাবেন, লাইক স্যার এর ব্যাক করে মানে আপনি যখন ইনপুটটা নিলেন। আচ্ছা ওই আগের মতো একই, সবই একই ব্যাপারে একইভাবেই বলবো, ঠিক আছে? There is no মানে answer. ক্লাস্টার ডাব্লিউতে অনলি ডিএনএ নিয়ে কাজ হবে, Right. ওতে তিনটে নিয়েই করা যাবে। রাইট। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, সো তোদের কাজ হচ্ছে এই গুণন মারফত ইউ উইল পারফর্ম দ্য সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট। চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি। So this is what about your total bioinformatics practical, where you are doing the mechanism of the multiple sequence alignment. Is it clear over? সবাই একবার করে নিজেরা করে দেখ। স্যার মাসেলটা কি বললেন আরেকবার বলবেন? মাসেলটা হচ্ছে মেনলি ফর ডিএনএ এন্ড আরএনএ সিকোয়েন্স। তোরা একবার নিজেরা পারফর্ম করে দেখ কোথাও অসুবিধা হচ্ছে নাকি, নইলে আবার আমি তোদের হেল্প আউট করবো। স্যার বলছি যে এক্সাম্পল সিকোয়েন্স গুলো নিলেই তো হবে না? হ্যাঁ, না তোরা নিজেরা সিকোয়েন্স নে বাবা, আমি তাড়াহুড়োর জন্য এক্সাম্পল। ওকে স্যার, ঠিক আছে। আর থ্যাংক ইউ স্যার স্যার। এমএএফটিটাও কি বললেন আরেকবার বলবেন? ওই সবই হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিন সিকোয়েন্স, জাস্ট বিভিন্ন সার্ভার্স। আচ্ছা স্যার কতবার রান করাবো ফাইলে? তিনটে সার্ভারে তিনবার তিনটে রান করা না, তাহলেই হবে। মানে ইচ সার্ভার একটা? হ্যাঁ। ওকে স্যার।
স্যার রেজাল্টস পেজে কটা কোলন দেন স্টার্স এগুলো মানে কি? কোনটা? স্টার্স রেজাল্ট কলোনিয়াল রেজাল্টস রিজিয়নস অফ সিমিলারিটি রিজিয়নস অফ গ্যাপ স্টার্স কি হচ্ছে রিজিয়নস অফ সিমিলারিটি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোরা মানে তাহলে এটা তোরা আমার কথা শোন, তোরা এই জিনিসটা নিজেরা করবি, করে যেদিন তোরা ইউনিভার্সিটি আসবে জিনিসটাকে প্র্যাকটিক্যাল ফাইল ফরম্যাট করে নিয়ে আসবি, আমি কারেকশন করে দেবো। ওকে, ঠিক আছে। আর যারা আসেনি ক্লাসে তাদের একটু সার্ভাসগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি। একদম স্যার। ঠিক আছে, ওকে। আর স্যার বলছি যে আমাদের কি আরডিটি ল্যাব কিছু বাকি আছে না করা? কিছু বাকি নেই, হ্যাঁ বাকি আছে মানে তোদের ইয়েটা বাকি, ট্রান্সফরমেশনের পার্ট কিছু বাকি আছে। ওরা তো কালকে আসছিস তো তোরা? হ্যাঁ স্যার, মানে হ্যান্ডস অন বাকি আছে ওটা, তাই তো? হ্যাঁ হ্যান্ডস ওটা আর অনলাইন কি করে করাবো বাবা? হ্যাঁ সেটাই। হ্যাঁ, ওকে থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ, কিছু মনে নেই। তাই? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে ওকে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে, আমি জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার।